হ্যালো গাইস, আমি মেকআপ ব্রাশের বাই চৈতি। আশা করি আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। অনেক দিন পর আসলাম একটা মেকআপ লুক নিয়ে। অ্যাকচুয়ালি অনেক নার্ভাস, মেকআপ করি না অনেক দিন। জানি না আপনাদের ভালো লাগবে কিনা, তবুও আমি ট্রাই করব। ইটস টোটালি সিম্পল একটা লুক, স্মোকি আই। মানে ভাবেন কোথাও যাচ্ছেন হুটহাট করে একটা গেস্টের বাসায় বা কারো বাসায়, তখন আপনি খুব তাড়াতাড়ি যে লুকটা করা যায় সেটাই আমি করবো। বেসিক্যালি আমি যেটা করি আমার পার্সোনাল লাইফে, ওইটাই আজকে আমি আপনাদের সাথে তুলে ধরবো। মেকআপ ইজ মাই প্যাশন, মেকআপ ইজ মাই লাইফ। আই লাভ মেকআপ অ্যান্ড আই লাভ টু ডু ওয়ার্ক উইথ মেকআপ, বাট আসলে হয়ে ওঠে না। বেবি হলো, দেন বেবিকে বড় করা, ইউনো মাই বেবি ইজ 9 months অলরেডি। সো ভাবলাম একটা লুক করি। যে লুকটা আজকে আমি করবো, সবার আমার এই লুকটা খুব ভালো লাগছে, সবাই আমাকে খুবই কনফিডেন্ট করলো যে এই লুকটা করার জন্য। তাই আজকে আমি আপনাদের জন্য এই লুকটি করবো, আসলে আপনাদের ভালো লাগবে। সো লেটস স্টার্ট উইথ মেকআপ। সো একটি আমি হেয়ার ব্যান্ড নিয়েছি, আমার বাবুর। কিউট না? আমার খুব কিউট লাগতেছে। এটা করলে মাথার চুলগুলো সামনে আসবে না, আমার মেকআপ করতে খুব ইজি হবে। So this is my old cream box there, you know, our favorite. এটাই আমি আমার রেগুলার লাইফে দিই, এটা আজকে আমি দিব। I use my hand. You can guys use this balls or brush, but I love to use hand. আমি সবসময় এক্স শেড বেশি ইউজ করি আমার বডির তুলনায়, তাহলে আমার মনে হয় আমার স্কিনটা ফুটে। আপনারা চাইলে নিজেদের শেড ইউজ করতে পারেন। অবশ্যই এই ক্রিমটা সহজে পাওয়া যায় না, ইটস ভেরি লেয়ার। আমি মালয়েশিয়া থেকে অর্ডার দিয়ে এনেছি। আপনাদের ইউজ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। ইউ ক্যান গাইস ইউজ ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ফাউন্ডেশন, হুদা বিউটি or anything else, but this is my favorite. Now I'm going to use banana powder ব্র্যান্ডের, এটা খুবই ভালো, and this one is SPF 35 oil control. Pinkish shade dibe, you know. If you don't like it, then you can guys also use that one. This is banana shade, এটা yellow shade দেয়। আমার মনে হয় আমার স্কিনটা yellow shade, তাই ভালো একটু পিক করি, সমস্যা কি, তাই না? আমি কি প্রচুর কথা বলি? যদি আমি কথা বলি তো এনজয় মাই টক। আমি কিন্তু আমার রেগুলার লাইফে মরাবন করি না, ভালো লাগে না আমার কাছে, ন্যাচারাল থাকতে বেশি ভালো লাগে। এবার আমি এটা ইউজ করতেছি, ইয়েলো শেড। এটা খুবই জোস। খুবই সিম্পল লুক, সো খুবই সিম্পল ভাবে সাজবো। জাস্ট ফর ইউ ক্যান গাইজ গো ইন দ্য অফিস, এই লুকটা দিতে পারেন, অর সামওয়ান এলস, কারো পার্টিতে ভালোই লাগবে। আমি লিটল বিট একটু ব্রাউনটা করবো, করতাম না, বাট ইটস ইউটিউব ভিডিও, তাই না, করা উচিত। এটা হলো টার্টি প্যালেটের টিস একটা প্যালেট, অনেক ওল্ড প্যালেট, বাট লুক আমার এখনো শেষ হয়নি।
beautiful. This palette is very beautiful. বাবুকে নিয়ে সাজেস করাটা খুবই টাফ। সে আমার সব মেকআপ নিয়ে খেলে, দেন she will started to cry যাতে মেকআপ না করতে পারি। নতুন মমদের আসলে অনেক বেশি টেনশন থাকে বাবুকে নিয়ে, জানো। অ্যাজ এ নিউ মম আমার খুব বেশি টেনশন থাকে ও কি হয় না হয়। I'm going to use my former W7 এর এটা। এই আইলাইনারটা খুব ভালো, মাস্ট ট্রাই। এতদিন তো আমি ফর্মাল একটা দেখিয়েছিলাম, তো ভাবলাম আজকে এটা দিবই। I'm going to use my eyeliner. ভাই আমি আগেই বলি, আই এম নট এ প্রফেশনাল মেকআপ ব্লগার। কোনো আইশ্যাডো কিন্তু ইউজ করিনি, ওকে। দিস ইজ গ্রিন ফার্মাসির একটা আইলাইনার, এটা একটা এখন আমি ইউজ করবো বব আইলাইনার। এখন আমি আইশ্যাডো ইউজ করবো মোয়া প্যালেট থেকে। দিস শেড সেট করে নিচ্ছি। এখন এটার সাথে আমি এটা নিউ ফোকালোরের লিপস্টিক, শেড হলো 8। হালকা কালার, এটার সাথে হালকা কালারই মানায়। আপনারা চাইলে গাঢ় কালার ইউজ করতে পারেন।
কালার মিক্সে একটি কালার ইউজ করবো, দিস ওয়ান। Okay, then I should going to use color popper freak and freak. Let's make it bright. ততক্ষণ আমি একটু ব্লাশ লাগাই। ব্লাশ আমি ইউজ করছি মেইনলি ট্যাপড ব্রাশ, আর এটা হলো খুব হালকা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এটা আমার টোটালি একটা রেগুলার মেকআপ লুক। একটা হাইলাইটার ইউজ করবো সিল্ক প্যালেট থেকে। সিল্ক প্যালেট থেকে হালকা করে এখন আমি এই ব্রাশটি দিয়ে সেট করে নিই। এখন আমি একটা সেটিং স্প্রে ইউজ করবো, কিজ বিউটির একটি সেটিং স্প্রে। সেটিং স্প্রেটা একটু মনে থাকে ইউজ করতে হয়। মেকআপটা করতে সেট করতে হলো। So this is my final look. Smoky eyes, কাজল দিব, একটু নুড লিপস্টিক, হালকা ব্লাশন, that's it. Regular user, it's a perfect look, I think. And anything kurti or সালোয়ার কামিজ আপনারা এই লুকটা ট্রাই করতে পারেন। এখন আমি আপনাদের আরেকটা লিপস্টিক দিয়ে দেখাবো, যাতে আপনারা এই লুকটার সাথে অন্য লিপস্টিকও দিতে পারেন। এখন আমি আরেকটি লিপস্টিক ইউজ করবো, তাই একটু পাউডার দিয়ে ঠোঁটটা করে নিচ্ছি। এখন আমি লিপস্টিক ইউজ করবো রেড কালার মিক্সের রেড। The red color. Look, আপনারা রেড কালারও দিতে পারেন, খারাপ লাগবে না। সো আমি আপনাদের আমার এই ফাইনাল লুকটি দেখিয়ে দিলাম। এন্ড আই লাইক নুড কালার। আপনারা অফিস পার্টি ফ্রেন্ডের সাথে হ্যাং আউট আর দাওয়াতে এই লুক দিতে পারেন, অনেক ভালো লাগবে, শাড়ির সাথেও করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মি। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক অ্যান্ড কমেন্ট, যাতে আমি আপনাদের উৎসাহ হতে আরও ভিডিও দিতে পারি। থ্যাংক ইউ ফর দ্য ওয়াচিং। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।